Radio Diaspora Tunisie est un podcast qui crée des synergies de développement et de collaboration pour notre pays, la Tunisie, à travers nos talents intellectuels tunisiens rayonnant aux quatre coins de la planète et exerçant leur expertise dans des univers variés, augmentés par les technologies exponentielles. Je suis Dr Lobna Karoui, stratégiste en intelligence artificielle appliquée pour des grands groupes internationaux, contributrice à Forbes et présidente de AI Exponential Thinker. Le podcast Radio Diaspora Tunisie est proposé en partenariat avec le média Web Manager Center. Radio Diaspora Tunisie est un podcast qui a pour objectif de faire connaître nos talents intellectuels tunisiens rayonnant aux quatre coins de la planète et exerçant leur expertise dans des univers variés amplifiés par les technologies exponentielles. La Tunisie a besoin de ses talents, acteurs de l'excellence, où qu'ils soient, pour la rendre de nouveau une terre prospère, pleine d'espoir pour sa nation. Et aujourd'hui, vous allez avoir un épisode exceptionnel et avec plusieurs langues. Là, pour le coup, on va être en tunisien, en français, en anglais. Et I'm honored today to welcome Dr. Tawfik Jelassi in our special series named Our Ambassador of Excellence. Dr. Tawfik Jelassi has an impressive track record of more than 3 decades in the higher education, scientific research, information and communication technology. He served as Minister of Higher Education, Scientific Research and Information Communication Technology in Tunisia. Among other prior appointments, and to name few, Tawfik was chairman of the board of directors of Ooredoo Telecom in Tunisia and dean at École nationale des Ponts et Chaussées, Paris, for more than 13 years. From the 1st July 2021, Dr. Tawfik Jelassi is Assistant Director General for Communication and Information at UNESCO. Welcome to the show, Tawfik, with our audience from Radio Diaspora Tunisia and AI Exponential Thinker. Thank you very much, Lobna, for your kind invitation and for this opportunity. It's really our pleasure. We receive a lot of questions from the audience. And as I was saying, we will discuss today this authentic discussion we will engage it in different language. For sure, Tunisian, one of them, right? So to start, we have a couple stages, Dr. Tawfik. One of them is icebreaker. I'm gonna switch in French now. Dr. Tawfik, pour nos jeunes générations en Afrique et en Tunisie, qui nous écoutent et qui voudront mieux vous connaître, qui est Tawfik Jelassi et à quoi ressemble une semaine type du sous-directeur général de UNESCO pour la communication et l'information aujourd'hui? Merci. Alors, qui est Tawfik Jelassi? Tout d'abord, citoyen tunisien, qui a commencé ses études universitaires en Tunisie, en informatique de gestion, et qui est parti après avec une bourse tunisienne pour suivre un master à Dauphine, puis un doctorat PhD à New York University. Toujours dans le domaine de l'informatique des organisations, ou bien l'informatique appliquée au domaine du management et de la gestion. Alors, j'ai écouté la brève introduction. Il y a juste un volet qui manque, le volet professeur. J'étais très longuement professeur, d'abord aux États-Unis à Indiana University, dans l'État d'Indiana, mais ensuite professeur chef de département des technologies à INSEAD Business School à Fontainebleau, et plus récemment professeur, directeur de programme à IMD Business School à Lausanne en Suisse. Donc voilà, donc je m'estime d'abord un professeur universitaire, mais aussi l'éducation, l'enseignement supérieur, je l'ai approché, je l'ai vécu en tant que doyen, en tant que chef de département, en tant que ministre, et maintenant dans mon rôle actuel à l'UNESCO, qui évidemment est l'organisation des Nations Unies chargée notamment de l'éducation à l'échelle mondiale. Voilà, donc un citoyen tunisien qui a eu l'opportunité de pousser les choses un peu côté études et professionnellement, mais qui a gardé de fortes attaches avec le pays, bien avant que je ne sois invité à être ministre dans le gouvernement après la Révolution. Mais j'ai toujours gardé, pendant les 35 ans que j'ai passés hors de Tunisie, des visites régulières, certainement les vacances d'été, mais pas que. Et donc, je suis profondément tunisien et attaché à mon pays. Voilà.
Et du coup, la question qui est venue de l'audience, c'est à quoi ressemble une semaine type? C'est vrai. Alors, ça, c'est une journée type, une semaine type. Une semaine type, c'est une semaine pleine, très chargée, qui ne se déroule pas toujours comme prévu à cause des crises que nous vivons, des urgences. Je dis les crises parce que la géopolitique mondiale d'aujourd'hui nous réserve toujours des surprises avec ce qui se passe de par le monde. Nous intervenons beaucoup dans des situations de crise, de conflit, que ce soit l'Ukraine, l'Afghanistan, le Yémen, le Soudan, Gaza, le Liban, Haïti et ailleurs. Donc, on travaille avec les pays, avec 194 pays membres de l'UNESCO. On travaille avec tous ces pays-là, et notamment avec les pays en période de crise et de conflit, où il y a évidemment des décisions et des stratégies d'urgence à mettre en place. Une semaine type, donc je disais, une semaine très très chargée. Une journée type, c'est 9 heures du matin, 20 heures, 21 heures le soir. Des fois avec une pause déjeuner, des fois sans pause déjeuner, donc c'est très intense. Et pourquoi cette intensité? Parce que on agit à l'échelle planétaire mondiale. Et donc il y a aussi l'effet de, comment on dit ça, la zone horaire. On travaille avec des pays aussi bien aux Amériques qu'en Asie, Pacifique, sans parler évidemment de l'Afrique, de l'Europe et du monde arabe. Et donc, le décalage horaire fait assez souvent, notamment avec certains pays du Pacifique, qu'on doit commencer des réunions, des fois à 7 heures du matin, ou des fois les tenir à 23 heures ou plus tard. Donc, en fait, la journée ne se termine pas à 20 heures, 21 heures lorsque je quitte mon bureau. Souvent, ça se prolonge après dîner. À minima avec des emails urgents auxquels il faut répondre, mais des fois avec des conf calls, avec des Zoom, Teams meetings, à cause, comme j'ai dit, notamment du décalage horaire important avec certaines régions du monde. Excellent. Excellent. Ah, et ça, c'était une réponse directe vers l'audience et vers leurs questions qui a été partagée avec tout récemment. Ah, si je peux, parce que j'ai pas parlé du contenu, peut-être que je dis deux mots sur le Bien contenu sûr, du site. bien J'ai sûr. parlé un peu de le schedule, l'horaire, mais en fait, le contenu, qu'est-ce Bien que sûr. je fais pendant ces longues journées de travail? Avant, c'est très varié. Par exemple, juste avant cette interview, j'ai eu la visite surprise du ministre du Nigeria, chargé de la communication et de l'information. Je dis surprise parce que c'était pas prévu, mais comme il accompagne son président en visite officielle à Paris, D'accord. il a eu un petit, disons, une fenêtre de temps où il ne devait pas forcément accompagner son président. Et donc, il m'a appelé pour me dire, j'ai un sujet urgent, je suis à Paris, je veux passer vous voir, pouvez-vous me réserver un peu de temps? Donc, une journée souvent ne se déroule pas comme prévu. Mm. Souvent, j'ai un, deux, trois ambassadeurs à recevoir par jour qui viennent pour des sujets concernant leur pays. Des fois, des ministres qui viennent soit en France, soit à l'UNESCO. La même chose pour porter certains dossiers stratégiques, mais aussi des réunions avec notamment nos partenaires, que ce soit des partenaires du secteur privé, de Mhm. la société civile, mais aussi pour traiter de certains sujets traitant de mon portefeuille qui portent sur la communication, l'information, le développement des médias, la liberté d'expression, la sécurité des journalistes, l'accès à l'information, les stratégies numériques, la transformation digitale, etc. Voilà, donc le portefeuille est celui-là. C'est très varié, c'est très hétérogène. Ça va du numérique, du digital, aux Mhm. droits de l'homme et à la liberté d'expression et à l'accès à l'information. Et donc, avec un portefeuille qui comporte tant de sujets, évidemment, c'est des fois un exercice d'acrobatie mentale et intellectuelle, de Clairement. passer d'un sujet à l'autre. Ça peut être avec des pays tout à fait stables qu'avec des représentants de pays en guerre ou en conflit. Et donc, et des fois, je vois défiler, sans citer des pays, mais il faut passer, voilà, d'un contexte à l'autre, d'une réunion à la suivante. Voilà, c'est très hétérogène, mais c'est très substantiel, c'est très enrichissant et c'est challenging, comme on dit. Voilà.
Parce que dans ce monde diplomatique et politique, il faut bien préparer ses dossiers. Un mot de trop peut mener à des situations un peu difficiles à gérer ou un peu graves. Donc, il faut être bien préparé, bien répondre aux questions, bien tenir un certain langage, parce que je ne suis plus dans le monde académique où un professeur est son propre patron. Il peut prendre toute la liberté dans les interviews qu'il donne, dans les cours qu'il enseigne, etc. Là, tout est cadré, tout est millimétré. Et comme je dis, on est dans un contexte très politique et de relations internationales. Et vous avez même anticipé une question que je viens d'avoir en tête, c'est quelle est la qualité? Et en fait, c'est bien préparer ses dossiers et bien savoir en fait comment dire les choses et quoi dire exactement pour éviter toute crise possible. Et vous l'avez bien précisé. Je suis très honorée aujourd'hui de vous avoir avec nous, Dr Tawfik. Alors du coup, vous me facilitez les prochaines stages là pour le coup parce que le chapter 2 de cet épisode c'est The AI Deal of Trust et on va parler on va rentrer un petit peu dans le contexte de qui vous occupe en fait en partie on va dire alors je switch. Dr. Tawfik, in July 2021, you were appointed Assistant Director General for Communication and Information at UNESCO. As you mentioned, it's about more. You are operating with more than 194 member states globally. How you perceive today the challenges of information and communication in the area, especially of artificial intelligence with social media? And let's name some challenges: deepfake, misinformation, and amplification of gender bias, to name few. You are absolutely right. These topics you mentioned are among the challenges that the world today is facing. And we recall the study released last January by the Davos World Economic Forum, in which they said the number one global risk this and next year is disinformation. Number two is climate change. So disinformation is ahead even of the environmental crisis and climate change. So when you say that today, of course, everybody is so connected to social media, to digital platforms, our studies show that on average, especially the youth, they spend 6 to 8 hours a day connected to social media. We know of extreme cases, people who from the minute they open their eyes in the morning to the minute they go to bed in the evening, they're connected. So we say, well, what's wrong with that? Well, this is a new reality. It's a new digital information ecosystem that did not exist before. And of course, the positive side that we can say digital platforms have democratized access to information that was not easily available today, or maybe not in its multimedia forum. It's not only about text and photos, whatever. It is also, of course, the videos we see and many other things. So very rich content that reaches the world and the 5 corners of the world real time and free of charge. This is a new reality that we have seen for a number of years now. The positive side is that easy access to up-to-the-minute information. We are not buying anymore a paper newspaper that costs us money and that gives us yesterday's news. That era is almost over. Today, people want up-to-the-minute news, easily, quickly, free of charge, and wherever they are. A newspaper does not follow people when they travel, or their favorite newspapers, let's say. That's good. Now, but also people are not only consumers of information, people also produce information and upload it and share it. It's highly interactive. It's not one-way broadcasting like traditional media. So far, so good. However, as you said rightly, new challenges and the new problems came with that. And you mentioned the key one: misinformation, disinformation, hate speech, cyberbullying, online harassment, and other harmful online content. So what can we do about that? And this is the question which came to my mind when I joined here 3.5 years ago in charge of this sector.
And I remember one of my first meetings with the Director General of UNESCO, it was very much about this topic. And they suggested that UNESCO takes an initiative. Why UNESCO? Because first of all, the information, communication, and digital technologies are part of the UNESCO mandate. This is one. Number two, if we do nothing about this, we will see even more mushrooming of deep fake and fake news. And the world will get even uglier, or this risk will become even more dangerous and more serious. How? This information can easily derail the integrity of election process. It could ignite civil war among tribes and communities. I have seen that in Africa. Of course, the platforms could be a place where hatred will grow even more over time. Discrimination, racism, violence against women. Our studies show that women journalists, as an example, 73% face online harassment, and 20 of them end up being physically attacked. Oh my God, okay. 33 of them quit their job as journalists because they couldn't take it longer. So there is a real risk and there is a real danger here. And I recommended, and I'm glad that we proceeded. We started an initiative back in 2021 called Towards an Internet of Trust. We want the internet to be not only an open, accessible, and safe place, but we want the information on it to be trustworthy. Sure. So this process was a multi-stakeholder one, meaning it's not only the 194 member states that got involved, but we involved the tech companies because they operate the platforms. We involved civil society organizations, academia, research institutions, the technical community. It took us 2 years to run several global consultations. Some are thematic consultations with all these stakeholders to really understand from them how should this digital space be governed. And we got 10,000 inputs coming from 130 countries, which we put together in a document which is called the UNESCO Guidelines for the Governance of Digital Platforms, with the involvement and inputs of the digital platform companies themselves. And now we are in the process with some countries of pilot implementing these guidelines. So this is one specific project. Yeah. And I believe with the positive contribution of UNESCO, thanks to what? UNESCO has a strong convening power, thanks to its reputation. UNESCO does not sell a product, does not sell a service. UNESCO is not a regulator, does not have executive power. UNESCO is here to convene a global dialogue, to facilitate it towards an objective. And the objective is, how can we combat this disinformation and hate speech online while safeguarding freedom of expression and access to information, which is a very complex issue. How can you regulate, but without hindering free speech and access to information? It was a very thin line to find between the two. So that's one tangible outcome. And of course, AI, back to your point, of course, AI amplifies the production of disinformation. And not only that, AI amplifies the dissemination of disinformation. You mentioned the violence. Of course, we did another study on the impact of AI, specifically large language models, on gendered violence online. And we saw a clear positive correlation between the biases which exist in the algorithms and the increased gendered online violence. Why so? Because unfortunately, large language models not only replicate the gender biases that exist in the physical world, they amplify them. And that's the danger. So just to pick on these two topics, disinformation on one hand, gendered online violence on the other hand, and I tried to briefly tell you some examples of what UNESCO has undertaken as global initiatives and the outcomes of this work itself.
Impressive. You know the reason that we named this chapter the AI deal of trust. It's coming back to a podcast that I launched back to 2020. And this podcast was launched through AI Exponential Thinker, which is a non-profit. And because I was working in AI and I'm still working in AI for more than 2 decades, and I observed particularly in the period of COVID, right, that young generation are super connected. They don't go to the school, they are at home, and they are using all these platforms, all these tools up to their finger. And there is something there that their parents, their family, our community need to understand the added value of AI, but also the risk of AI, right? And that's why we launched the AI deal of trust, because it's a deal and it's not something easy to handle, right? Whether in the level of a company or in the level of a community and society and so on and so forth. And UNESCO is doing a great job. And you mentioned kind of big flagship, right, in this area in order to help the international community. Absolutely right. And let me maybe add a footnote or two. First of all, UNESCO back in 2021 came up with the UNESCO recommendation on the ethics of artificial intelligence. This is the first global normative instrument adopted by all member states, the 194 member states of UNESCO, calling for an ethical, responsible use of AI. This was solidly before the advent of ChatGPT and generative AI. And when I say it was adopted, voted in 2021, I can tell you the work has started back in 2017. 4 years devoted to do the studies, the global consultations, to the expert inputs before we drafted the content of this UNESCO recommendation. So this is one tangible outcome. Today, this recommendation of UNESCO on the ethics of artificial intelligence is being implemented in 60 countries around the world. Amazing. So it's not just a document. It's implemented with member states at their, of course, request in order to make, again, AI. We say AI for good. How can we offset? How can we mitigate the risks of this sophisticated technology? That's one. Second, we did a major conference again back in 2021 on the media. And one of the outcomes was the concept of information as a public good. Mm-hmm. When we see what has been happening on digital platforms, it's rather information as a public hazard or a public harm, not information as a public good, which we have been calling for. So, because again, when I say information has become, unfortunately, a risk, a hazard, a harm, I'm referring again to the deep fakes and to the disinformation. And here on that, let me close this point by quoting a winner of the UNESCO World Press Freedom Prize in 2021. Her name is Maria Ressa, a journalist from the Philippines who later on received the Nobel Peace Prize, by the way. And she said, without facts, there is no trust. Without trust, there is no, she said, without facts, there is no truth. Without a truth, there is no trust. And without trust, there is no shared reality. So you mentioned the word trust. It's at the heart of the matter. I know. For all digital technologies and more specifically for artificial intelligence. It's a matter of trust, and trust can only be earned if there is a responsible, ethical use of AI for the good of humanity at large. Impressive. And you said trust, right? Truth, trust. And that's why the name of the AI deal of trust, because it's a super challenging point. And we kick off this podcast back to that time with the global head of AI at the World Economic Forum. She came to the podcast and she raised this voice in order to mention that there is a risk. And this is where we have to create this awareness more and more. And then we, back to that time, we invite a lot of people, experts from NVIDIA, from other institutions and company, in order to bring other voices, right? And hear about
I mean, their work, their guidance for sure, and also create awareness. So we are talking about young generation, Tawfik. So I will move to the chapter 2, which is chapter 3, sorry, which is the future of education.